সো গাইজ, আমরা এটা মনে করি আমরা লাইফে যেমনভাবে লোকের সাথে ট্রিট করবো, সো তারাও আমাদের সাথে তেমনভাবে ট্রিট করবে। It was just a quote. So guys, welcome back to my channel. It's me, your boy Rajdeep Bhattacharya, and welcome back to my channel vlog 14. Guys, আজকে এই ব্লগটা একটু ডিফারেন্ট টাইপের হবে। আমি একটা জায়গায় এখন যাব, আজকে আমার ছুটি আছে, সো ইট উইল বি ফ্রি। আর বারাসাতের খুব সুন্দর একটা প্লেস, আজকের ওয়েদারটাও তোমরা জানো, বৃষ্টি হচ্ছে। সো গাইজ, ওই জায়গাটায় গিয়ে দেখাও বৃষ্টির সময়টায় জায়গাটা কত সুন্দর লাগে। সো গাইজ যাবে, তারপরে বিকেলের দিকে আরেকটা জায়গায় আমরা যাব, সেখানে গিয়ে let it be a surprise. Okay, so guys, today's vlog will be a bit different, so I hope you will enjoy, and please like, share, subscribe. So guys, right now আমি একটা জায়গায় যাব, বাট দেখতে পাচ্ছ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে এখন। সো আমি যাই না, বাট বারাসাতেরই কাছে, বারাসাতে একটা খুব সুন্দর প্লেস যেটা বৃষ্টির সময় খুব সুন্দর লাগে। সো আমি ভাবলাম বেরোবো, বাট রাইট নাও দ্য রেইন হ্যাজ স্টার্টেড, বাট আফটার দ্য রেইন স্টপস আই উইল অলওয়েজ গো। সো গাইজ, আমি বেরোলাম, আর দেখতে পাচ্ছি এখন বৃষ্টি হচ্ছে, বাট বৃষ্টিতে যাওয়ার মজাটাই আলাদা। হালকা বৃষ্টি হচ্ছে, নো প্রবলেম। সো লেটস সি কেমন চলে। অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে যদি একটা গোপ্রো হতো খুব ভালো হতো, তাহলে আমি ভালোভাবে নাইস শট নিতে পারতাম, বাট এখন বৃষ্টির মধ্যে আমি বের করবো না। সো গাইজ, লেটস গো, অ্যান্ড দেখা হচ্ছে ডেস্টিনেশনে। So guys, luckily the rain stopped, but I am doing this video actually in this road, so it will be better to take nice shots right now. So I'm going through this road. I hope everyone knows this road in Barasat, so that's great, you know. I'm going to a great place, so I hope you will enjoy this. Yeah, right. So let's go, and I'm riding my bike in one hand and I'm taking one shot. So guys, please like, share and subscribe to video. So chalo, like destination e dekha hocche. So guys, আর বেশিক্ষণ বাকি নেই, আমি চলে এসেছি। So I hope you are enjoying the vlog, and if you are enjoying, please give it a like, share and subscribe. আর যেটা বলতে চাইছিলাম আমি, যে like roads are right now still bit slippery as because the rain has happened, and roadটা একটু স্লিপ আছে, সো ওই জন্য একটু প্রবলেম হচ্ছে। আর বেসিক্যালি আমি একা আছি, ওই জন্য আমার ওয়ান হ্যান্ড শ্যুট করতে হচ্ছে। নো, আই এম সেন্সিবল বিকজ আই হ্যাভ নট ডান এনি শ্যুট উইথ ওয়ান হ্যান্ড ইন দ্য রোড, বাট এইটা হচ্ছে গলি। সো গাইজ, রাস্তাগুলো দেখতে পারো কত সুন্দর, আর আই হোপ ইউ আর এনজয়িং দিস ব্লগ। লেটস গো। Guys, thankfully the rain stopped, and this is the place where I was talking about, and দেখো কত সুন্দর লাগে জায়গাটা, বৃষ্টির দিনে আরও চমৎকার লাগে জায়গাটা। সো এটা ইট উইল বি অ্যারাউন্ড লাইক 2 to 3 কিলোমিটার্স অ্যাওয়ে ফ্রম বারাসাত, বাট বারাসাতের মধ্যেই পড়ে। সো আমি এই স্কুটিটায় করে এসেছি, আর আই হোপ ইউ আর এনজয়িং দ্য ব্লগ, অ্যান্ড ইফ ইউ আর এনজয়িং, প্লিজ গিভ ইট আ লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব, আর লেটস টেক সাম ভিউ। So guys, reason of coming to this place is that first of all এই জায়গাটা বৃষ্টির সময় চমৎকার লাগে, আর সেকেন্ড অফ অল
আজকে আমার ছুটি আছে, একটু ফাঁকা টাইম আছে। সো আই ওয়াজ থিঙ্কিং অফ লাইক গোয়িং আউট সামওয়্যার, বাট বৃষ্টির জন্য বেশি দূর যেতেও পারবো না। সো আই ওয়াজ থিঙ্কিং অফ মেকিং আ ব্লগ ওভার হিয়ার। সো গাইজ, আমি এই ভিউটা দেখাতে চাই তোমাদের। সো এই ভিউয়ের জায়গাটা, রাস্তাটা কত সুন্দর। আর প্লিজ, যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ গিভ ইট আ লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। আর হোপফুলি ইউ আর এনজয়িং দ্য ব্লগ। আর থ্যাংক গড বৃষ্টিটা থেমে গেছে। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been I was telling you that আমি জাস্ট বলতে যাচ্ছিলাম যে কখনো কখনো আমাদের সবার একটা লোন টাইমও স্পেন্ড করা উচিত, লাইক স্পেন্ডিং টাইম উইথ ইয়োর সেলফ লাইক উড বি গ্রেটফুল ফর ইউ। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য প্লেস ওয়ার আই ফাইন্ড পিস এভরিথিং ইন বারাসাত। কাছাকাছির মধ্যে এই জায়গাটা আমি লাইক পিসফুলি আসতে পারি, ভালোভাবে থাকতে পারি, একটু টাইম স্পেন্ড করে যেতে পারি, বেশিক্ষণ লাগেও না বাড়ির থেকে আসতে। সো যারা যারা আসনি, মেনলি বেসিক্যালি আমি বলতে চাই এই জায়গাটার নাম হচ্ছে খোলসে পুকুর। সো বারাসাতের খুবই কাছে, লাইক বেশিক্ষণ লাগে না, 2 to 3 kilometers away from বারাসাত প্রপার সিটি। আর ইয়েস, so this is the basically the this vlog is basically about this. এই বাইকটা আমার জন্য সুপার ক্লাস, বিকজ আমি এই বাইকটা নিয়ে অনেক অনেক জায়গায় যেতে পারি আর খুব হেল্পফুল, বিকজ দিস ইজ দ্য ইলেকট্রিক স্কুটি। আর তেলের যা দাম বেড়েছে এখন, ঠিক আছে। সো আমি বাইক নিয়ে বেরোইনি, সো এই স্কুটিটা নিয়ে বেরিয়েছি, বিকজ কাছাকাছি আমি আসতে পারবো। আর এটায় কোনো না কোনো, আমার লাইসেন্স আছে, আই এম হ্যাভিং মাই ড্রাইভিং লাইসেন্স, বাট এইটাতে কোনো পুলিশ কোনো ধরবে না, কজ দিস ইজ আ ইলেকট্রিক স্কুটি। আর এটায় জাস্ট তুমি সারা চার্জ দিয়ে রাখো, 1 দিন 1.5 দিন চলে যাবে। সো গাইজ, দিস ইজ ভেরি হেল্পফুল। অ্যান্ড আমি রাদার বলবো যে যারা কাছাকাছি কোথাও কাজ করো, প্লিজ এরকম টাইপের স্কুটি তোমরা কিনে নাও, বিকজ উই রিয়েলি হেল্পফুল। না কোথাও ধরবে লাইক লাইসেন্সের জন্যে, না কোথাও আটকাবে। সো গাইজ, টাইম টু টাইম জাস্ট চার্জ দিতে হয়, তাহলেই ইট উইল বি গ্রেট ফর ইউ। All I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I Another reason of coming to this place is that আমি এই জায়গায় এসে খুবই পিসফুলি আসতে পারি, খুব ভালো লাগে, বিকজ আই লাভ ন্যাচারাল প্লেসেস লাইক বারাসাতে তো এরকম দেখাই যায় না বেসিক্যালি, যদি তোমরা যারা বারাসাতে থাকো বেসিক্যালি তোমরা তো জানোই। সো আই লাভ কামিং টু দিস প্লেস। ইটস কুল ব্রিজ রাইট নাও, অ্যান্ড একটু একটু বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বাট আমার একটু পরেই বাড়ি ফিরতে হবে। সো গাইজ, চলো লেটস গো। আই হোপ তোমাদের এই টাইমটুকু ভালো লাগলো দেখে। আর যারা যারা আসুনি এই জায়গায় এসো, যারা যারা বেসিক্যালি বাসায় থাকো তারা তো নিশ্চয়ই এসো। আর সো I have to go right now, so basically চলো বাই বাই খোলসে পুকুর। now it's time to go back to my home, আর দেখা হবে আবার পরে, আমি আবার আসবো। So now it's time to go back to my bike and go back to my home. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit. Guys, I hope you have liked the vlog. If you have liked it, please give it a like, share and subscribe. আবার বলবো প্লিজ একটু সাবস্ক্রাইব বাটনটা হিট করে দাও আর লাইকটা দিয়ে দাও। সো গাইজ, ব্লগ 15ও খুব তাড়াতাড়ি আসে, ইট ইজ কামিং সুন, অ্যান্ড প্লিজ till then stay safe, stay happy, and please be calm, because everything which is happening right now, everything will be fine, সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। So wait for the vlog 15, and till then stay happy, stay safe.